ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 5, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, sources of energy. So first of all, energy ಅಂದ್ರೇನು? Energy ಅಂದ್ರೇನು? It is the capacity to do a work ಅಥವಾ the ability to do work ಅಂತ. Okay, ಆಮೇಲೆ there is a one particular law, that is the conservation law of energy. Energy cannot be created nor be destroyed ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so that is all a basic concepts. Now here we are building some advanced concept, that is the sources of energy, not forms of energy. Okay, so let's start with the first one. First one, characteristics. Okay, characteristics ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, DESC. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀಬೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ. ಈ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ, do not cause any environmental pollution. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ safety
in handling, safety in handling and use. Okay, and the last one, it should be cheap and easily available. Easily available. Easily available. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, it should have high calorific value. Calorific value. ನೀವು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ do not produce or cause a smoke. Okay, produce a smoke. And the last one, it should be economical. Economical means cheap. Okay, means every person should get this fuel for usage. Okay, economical. Economical. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, renewable and non-renewable sources of energy. Renewable and non-renewable sources of energy. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದು renewable and this is non-renewable source of energy. So ಇಲ್ಲಿ renewable source of energy and ಈ ಕಡೆ non renewable sources of energy. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್. That source of energy we call it as a renewable sources of energy. And the source of energy which cannot be regenerated, that type of sources of energy we call it as a non-renewable sources of energy. Simple. Okay, so coming to the definition, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. The sources of energy which can be regenerated are called renewable sources of energy. Okay, and examples we can consider. Examples. The first one, sun. Second one, wind.
Third one, flowing water. Flowing water and flowing water, biomass. Okay, biomass. Is there anything else? Wind, flowing water, and biomass. Okay, and EDC. Okay, so these are the renewable sources of energy definition as well as examples. Coming to here, the first point, definition. The sources of energy. The sources of energy which cannot be regenerated are called non-renewable sources of energy. Examples. Here you can write coal, natural gas, and petroleum. These are the example for non-renewable sources of energy. And after this, okay, I'll explain in detail after writing all the content. Okay, so next is conventional sources of energy. Okay, here I'll write non-conventional sources of energy. So again, one more type. Here I'll write. Okay, fine. Here, conventional sources of energy. Conventional sources of energy. Okay, and coming to here, non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy. And here, if you want to define what is conventional sources of energy, okay, it is the traditional sources of energy. Okay, these conventional sources of energy are the traditional sources of energy which are being used for centuries, and these are known to common people. ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ type of sources of energy and which is available in nature and used by some grown technologies. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. The traditional method of source of energy which are being used for 100 years.
and are known to common people. Common people. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? Examples. Here I'll write examples, okay? Examples. Here I'll write examples. Okay. Wood is a source of energy. Flowing water. Flowing water. Okay. Petroleum. Petroleum and coal. Okay. These are the conventional sources of energy. And here it is the definition and here the examples. Coming to next step, here definition of non-conventional energy. The sources of energy which are available in nature and used by ground technologies. Okay. Illi examples. Solar energy, wind energy, and ocean energy, nuclear energy, bioenergy, biogas. Okay. All these are example for non-conventional sources of energy. So let's start with explanation. Okay. So these are the overviews of the topic. And here I'll be using different ink, which I can use. Okay. Okay. So let's start with first one. Do not cause any environmental pollution. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಪ್ ಆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ energy. These are the characteristics. And coming to good fuel, it should not produce any environmental pollution like smoke, okay, and should have a high calorific value. So ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮೋಕ್, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓಷನ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ವುಡ್, ಬಯೋಮಾಸ್, ಓಷನ್ ವೇವ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವು ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೋಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಸೊ ಫಾಸಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ವುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟೀಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮೊದಲ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್. ಸೊ ಇವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಬೈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು
ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 15 km/h. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಮಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮೀಥೇನ್ 70%, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 25% ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮಾಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಛಲ ಬಿಡದೆ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.